麻油就在我们的生活，就是好像麻油已经留在我们的血液里面。因为如果没有麻油，也没有我们这个家。以前的年代的人吃东西哪里有菜油啊？全部都是用猪油酿出来炒菜的嘛。所以这个就是真正的烹饪菜的一个原汁原味的一个香味了。Olive oil is a gift of nature, and it has a very long history in humanity. Olive oil that are grown in different places would taste slightly different, so it's a culinary adventure. 这是个令人期待的聚会，横跨4代，60多人，来自同一个麻油家族，从最年长到最年幼，每个人都被麻油滋养长大。我是胡玉岩麻油厂第4代的成员，我们的公司已经制造麻油多过80几年了，是一个家族企业。胡耀峰在25岁时接手管理生意，和家中长辈一起在麻油厂打拼。我在麻油厂负责那个原料的采购、本地的销售跟外地的销售。就是有时候跟我的叔叔他们沟通，有一些制造过程的问题、品质的问题。麻油生产过程已全面机械化，但有些工序依旧靠第3代成员胡明成常年积累的老经验。这芝麻是来自那个巴基斯坦，它有印度的，印度来也有还有那个缅甸。然后你要看那个麻有没有油，那么你就要用搓，用手去搓。你看它这边有油哦，看那个油从那边出来啊，就看到这个芝麻的油就比较充足啦。在炒的过程，你要去注意检查那个它的温度啦，和它的颜色啦，这些都是要自己摸去看的啦，确保它出来那个油味比较好，品质比较好，味道比较香，比较浓啦。就经过那个 expeller 直接炸那个油出来的，就是那个炸就是炸油就是9分，就这样子冷却再去过滤，过滤了呢就收起来，大概5天之后就可以开始出货了。在小印度附近的这家米其林1星餐馆，有位厨师善于把猪油化为神奇佳肴。我是江师傅私房菜的主厨，我的餐馆是由于2015年到现在快要8年了。我用的是猪油渣来烹饪。猪油常被贴上不健康的标签，让人避而远之。但是人称江师傅的洪宋江，却将猪油视为珍宝。那个猪油放下去炒，炒了它有点焦香味后才下水，蒸发掉那个水分过后，就那个油就慢慢就出来了。没有了猪油，我不会炒菜了。大概一个小时15分钟吧，因为你要蒸发掉那个水分啊，所以它的猪油渣才会脆啊。这个要慢火来最后慢火来慢慢逼出那个水分，给它干。客户要求那边每样东西都说要猪油渣，猪油渣。每样东西吃多了也是会胆固醇的，但是有些人是要求吃回猪油渣捞饭那种味道，那种古早味的味道。远离城市喧嚣，有一对来自新加坡的夫妻，在新西兰寻找橄榄油最原始的味道。My name is Jeff. I'm Yiling. And we are olive oil people. We are growers of olives in New Zealand, and we are distributors of specialty olive oil here in Singapore.
两人结婚14年，原本是白领阶层的他们，在一次旅行后选择放弃安稳高薪的工作，走入田园生活。We were on vacation in Italy, and we had an epiphany, and the realization that we want to be in a place that olives can grow, because it's the perfect combination of climate and lifestyle and great food and great wines. And when the opportunity to own an olive grove came by a few years later, it seemed almost serendipitous. 他们2014年在新西兰北岛最南端怀拉拉帕地区的马丁堡小镇买下一个橄榄庄园，在这4.5英亩的园地里种植了400棵橄榄树。起初，他们对种植橄榄树一窍不通，于是向当地最大的橄榄园园主拜师。Fortunately, we met Helen and John. They're very well known locally. They've been in the business for 20 years. Through them, we got to know the agronomists. We got to know the olive press near our area. We got to know the master oil millers over there. So a lot of it was kind of our induction into the olive growing community. .距离新西兰威灵顿约90分钟车程的马丁堡小镇，常住人口只有2000人，当中有50多户种植橄榄树。6月份是橄榄的采收季节，米勒和卓依琳会飞往新西兰加入采摘行列。橄榄果实成熟后，可以用人工采收或动用采摘机械。回想第一次卷起衣袖，亲自采摘自家种植的橄榄，依琳难掩兴奋。So Helen will always tell me, "This is a farm." Okay, this is a farm. So your gumboots needs to be, practical for you to work out there. I think it was physically demanding. Yeah, it was such a joy, but it was something so new to us. And Helen's a really strict teacher. Yeah, really good teacher. Very strict. She has the rules. She ropes you into, okay, how do you want to lay the net right now? Okay, we have to get it done, start at 8 o'clock. Weather permitting, we have to finish by 3:30 so they can load it up. We couldn't have asked for a better teacher in our first harvest. 采收橄榄分秒必争，务必在最短时间送到橄榄压榨工厂，才能制造特级初榨橄榄油。So once it reaches the courtyard, it goes into a de-leafer. For the olive press, it goes into the hopper and it gets washed with a little bit of fresh water. And it goes into the mill, so the fruit and the pits get crushed together to make a paste. Yeah, and then the paste goes into something called a malaxer. The paste gets turned so that it comes to a point of optimal extraction. So after that's done, it goes into a centrifuge. You will separate the liquid from the solids, and then the oil from the water. Then from there, it goes into filtering. It actually removes the remaining sediments out. You get a clearer oil that actually can last longer. Which is it comes out as this bright green liquid, from nature. I don't even know how to describe the satisfaction that you get. 夫妻俩平时爱做地中海料理，用自己原地榨取的橄榄油入菜，特别暖心。Since we got the grove and since we did our first harvest and we got our first oil, we've not cooked with anything else. Yeah, regardless of the cuisine, we use olive oil. So I'm not a trained chef by any measure, but I think olive oil also represents an inspiration for us to cook more at home. Yeah, it means a lifestyle.
that's healthier, a little bit more mindful as well, yeah, in terms of what we eat and what we put into our bodies. Nothing quite like sitting at our home in Martinborough and looking out over the trees. Here's our kitchen faces the grove, and being able to cook with the oil that comes from the trees. Yeah, and then you're looking at the trees that gave you the oil. Yeah. Yeah, it's really a warming sense of satisfaction and appreciation. 如果橄榄油是油中贵族，那麻油可谓油中之皇后。早期，麻油被视为奢侈品，只有在特殊场合才会使用麻油。胡明成的父亲胡福海是家中独子，育有12个孩子。母亲坐月子时用麻油调理身体，成为自家麻油厂的活招牌。他就应该去吃麻油啦，然后补那个身体就比较好。来照和人家说是这个麻油会比较对身体会真的是恢复的很好。麻油是说做作业的话它是有一点补气，因为你生了孩子，你的身体会比较寒呐。那么麻油刚好是热嘛，它就可以把你的身体这样热起来，然后也有一点温补这样咯。可是我阿公跟我讲过说，就是婴儿嘛，就是还没冲凉前，我们会拿一点麻油涂在他的那个肚脐，这样就防止他进风。我觉得说应该是一个很传统的一个相传下来的一个方式啦。胡议员麻油传承4代人，胡耀峰的曾祖父胡金安，1920年代从中国过番到南洋，当时投入麻油生意的几乎都姓胡。就在那个顺福路海南山啦，他们从中国福建的那个安溪县过来了，姓会比较多啦，全部都是亲戚来的，你讲到都是认识的，就从一个故乡过来这样。顺福那边大概有12间的麻油厂。随着顺福路土地在1980年代初让路给城市发展，麻油厂迁到红帽桥第3工业区，那里俗称麻油街。2002年又再次搬迁到圣诺哥通道。江师傅小时候住在五级芝麻火车站附近的甘宝，童年生活捉襟见肘，相当的苦。那个房子就是好像那个木板啊，假如吹大风啊、下大雨啊，您就准备几个桶吧，整间都是在滴水的，吃都成问题。对，我以前小时候经常偷挖那些木薯。人家的田里面的木薯偷来吃。他是家中长子，下有4个弟妹，父母离异后，5个孩子跟着母亲过日子。家里没钱时，就靠猪油拌饭填饱肚子。那么就是简简单单的晾那个猪油炒一下就捞饭了，有酱油捞饭就吃了。那时候有东西吃，我们就已经很开心了，这好过没饭吃啊。在你肚子最饿的时候啊，你有一锅猪油渣配饭，还有点青菜给你配，这个真的是绝配啊，很珍贵，很珍贵，好像在吃佛跳墙的这种感觉。江师傅11岁辍学，到餐馆打杂工，分担母亲养家重担，供弟妹读书。那么一天就有2餐2碗饭吃啊，算很好了，很开心了。1个月还有3块钱。在各大餐馆学到手艺后，江师傅在2002年开过规模不小的粤菜馆，却在2009年因投资失利宣告破产，陷入人生最跌宕起伏的6年。那么因为我还要养家嘛，对不对？所以变成在我最辛苦的时候，就是我每天打2份工，存钱。我想再回来，哪里跌倒哪里再爬上来。
江师傅一直希望找回自己的厨房。在太太支持下，他在2015年重振旗鼓，开了这间私房菜馆，逐步走出人生低谷。我的顾客，老顾客，全部都精神上很支持我。你应该再开餐厅，做小不做大。菜谱、菜肴的东西，我以前全部都有记录下来的，所以我要怎么去变化，怎么去研究，我想创造多点新的菜肴出来。从2017年起，江师傅私房菜连续5年获得米其林1星餐厅的殊荣，总算苦尽甘来。其实我不敢当啊，他们给个机会我吧，再给个机会我。我没有想到会走得这么远了，只是我是跟自己说不放弃了。顶着星级厨师光环，猪油、猪油渣依旧在他的菜肴中扮演灵魂角色。这道椒盐猪油渣是开胃菜。猪油渣来了，哇！猪油渣，猪油它本来的这个经典，所以因为现在外面很多餐馆都不做这样的菜了，我真的是为了这样的一个老味道吧，就古早味来这里。它有猪油的香味，还有蒜蓉的香味，也有辣椒的香味，但它油而不腻。因为其实我觉得 chef 已经用大火把那个猪油的油都憋出来了，所以其实剩下的就是脆香。在白饭上加颗鸡蛋，淋上猪油、猪油渣及酱油，再撒点葱花。简单的10锅猪油拌饭，让人缅怀童年记忆里的味道。每个客户什么美味佳肴他们都品尝过了啦。那么我的想法说，就是想回以前那个年代，每个人都是很苦的时候，都有吃过这一道菜的，给他们回味一下吧。虽然是不值钱的东西，但是在那个年代的时候，是肚子饿时候，这一道菜是最回味无穷的东西。虽然说只是一个黑酱油猪油渣捞饭，我不会看低它。我以前住在钢板啊，然后就是隔壁也是宰猪的，每次就是有免费的猪油啊、猪油渣捞饭啊，或者是猪油来煮饭啊，就是有。现在在外面很少吃到这样的味道，所以就是会想起以前的那种味道，所以是就是吃了会很感觉到很幸福。最好吃的，最香。纯粹的味道，简单的快乐。卓依林和米勒同样是懂得品味生活的人。在新西兰种植橄榄树外，他们也将橄榄油引进新加坡。依林经过2年培训，尝遍世界各地超过100种橄榄油，考获品鉴师文凭。他也在本地开办工作坊，教导学员品味不同品种的橄榄油。And we're going to smell. Now, we're going to smell twice. You look for the level of intensity. Look for whether does it smell green or does it smell ripe. Stick your nose right into it, actually, just smell. You can just take a good sip, like maybe about a teaspoonful. And then don't swallow it yet, okay? Just try to hold it on your tongue. I'm going to show. So in olive oil tasting, bitterness and pungency are positive attributes. 学的就是说，橄榄油除了可以用来放在沙拉里面哈，还可以用来做甜品，就是来我们的嗅觉要很敏锐，然后我们还要尝，然后我觉得是一个很好的体验。Usually I can tell what I like and what I don't like, but to actually, really concentrate on the different levels of taste on my tongue, that was really fun. As olive oil people is to hope to inspire that exploration of just olive oil as an ingredient, but beyond just an added fat or a cooking fat,
We are very fortunate to have discovered olive oil and all that it has brought to us, this opportunity to indulge in things that we love. Nothing better than good bread and good oil, right? 油散发着隐隐香气，千百年来滋养了家家户户。吴明端很怀念和父亲严家挨户兜售麻油的儿时记忆。麻油装的那个篮在上面，那个篮哦就是放麻油咯，放了人就是一直背的跟着我爸爸就拿着咯，就背着走咯。连我们的外号就是说，你出去的时候，哎，你又带你的麻油架来了啊！啊，就这样一直喊哦，麻油架，就是这样子卖咯，卖到有时就是有去主屋卖，整做出的是两边暗暗的，然后你就喊哦，喂麻油这样，欢迎麻油喊哦，人家就会哦，你就买麻油了就来买咯。80多年来，麻油一直润泽胡家子子孙孙的情感，在麻油厂办家庭聚会，意义深远。因为我们是麻油养大嘛，阿公就用麻油来养大12个孩子，所以我们就觉得说，哎，要不然我们就把它办在这里，就让大家都有一个归属感，觉得说，哎，其实麻油厂就联想到麻油，哎，麻油就是我们就是流传在我们家里的意思。我希望让这些年轻的一代能激发他们对麻油的重视，也希望说下一代有这个兴趣接手下去，或者是扩展，就把它传承下去的意思。1、2、3、4，